gentlemen, dear friends of culture and resilience, my name is Jari Sinkari. I'm Ambassador of Finland to Indonesia. It is my great pleasure to speak about economic and environmental resilience to you. Unfortunately, the COVID-19 pandemic has not only affected our health, but also damaged our societies and the economy. It has reduced income of families and created difficulties, especially for medium-sized, small and micro-sized companies. The pandemic has led to a new discussion on the importance of resilience. How can we cope with difficulties and come back stronger? How can we adapt ourselves to be able to weather new crises? The big issue looming behind the immediate one is the climate change. When recovering from COVID situation, can we make ourselves better equipped to fight the climate change? What do we need to do to change our behavior and mindset? What direction our societies will take during the new normal while leaving the old normal behind? Because the context of my message is Cultural Week, Pekan Kebudayaan Nasional, I take a small sidestep and start my argumentation with art. My favorite painting is right beside me in the residence. Its title is Smoke, Asap, di Bahasa Indonesia. I have learned from the painter, a fellow Finn called Reijo Viljanen, about the many layers this piece of art contains. The artist has combined elements of religious tradition. You can see that it's a triptych based of 3 parts. And he has also combined a childhood vision about smoke coming out of industrial pipes. You can see the elaborated smoke on the upper part of the painting. The final outcome of this piece of art is an abstract study of red and blue colors on the sky, but its background connects it to the history of art and the history of industry. I use this multi-layer approach as a metaphor when arguing for the importance of circular economy. We need changes to the physical world for the future, but it is achieved only if we can change our mindset as well. The key word that I mentioned already is circular economy. The concept is crucial to economic recovery from the COVID-19 pandemic toward a more sustainable world. What does the circular economy mean? It means briefly that we can achieve economic growth at the same time as we use less material. Getting sustainable growth while reducing our burden to nature and its resources. We can recycle, we can use waste of one industry as raw material to the other industry. We can shift our consumption from ownership towards sharing. Currently, it is estimated that only 8.6% of the world economy is based on circular practices. We can do much better. We must reuse materials better. We must shift our energy production to be more sustainable. We must reduce the dependence on fossil fuels and tap to renewable energy. Dear friends of culture and resilience, I want to say some words about what is happening in my own country, Finland. Finland is preparing a long-term strategic program to promote a circular economy. Our aim is to transform the economy into one that is based on the principles of circular economy by 2035. That is the same year as we plan to be carbon neutral and soon after carbon negative. This goal, for the moment, is the most ambitious in the world. We plan to be building the world's first fossil-free welfare economy. In such society, sustainable products and services are mainstream and the sharing economy is commonplace. More for less is key. The use
of natural resources is sustainable and materials remain in circulation much longer and much more safely than before. Along with the European Union Green Recovery Policy, also Finland is committed to build back better and build back greener to achieve more resilient society. One tool to advance this globally is the engagement of finance ministers to achieve United Nations 2030 agenda. The Coalition of Finance Ministers for Climate Action was established at Finland's initiative in spring 2019 and is co-chaired by Finland and Chile. The coalition now has more than 50 members from all continents, and I'm very happy and proud that Indonesia is already on board. Together with existing members, we welcome new members to the coalition. The goal is to bring climate change into economic policies and financing solutions. At the moment, the coalition is analyzing the implications of the COVID-19 crisis on climate policies. This work will help countries in their green recovery measures. You may think that it's easy to use abstract words on circular economy and that Finland is far from Indonesia. However, I can assure that Finland is already here cooperating on sustainability work. One Finnish company is preparing the first large-scale waste-to-energy plant in Jakarta. One Finnish company has designed boilers that can use multiple material. Indonesia is still very dependent on coal energy in generating electricity, but with these new type of huge boilers, you can mix coal with wood residues and thus increase the sustainability in electricity generation. One Finnish company is helping Indonesia to meet its target in using biodiesel to reduce dependence on fossil-based diesel. One Finnish-based consortium has technology to use landfills as mines. Instead of mining minerals, they can extract the organic material from landfills, change it into small burnable pellets that can be burned, for example, in cement production. Pretty good. Finally, I would like to get back to this painting whose name is Savu in Finnish, Smoke in English, and Asap in Bahasa Indonesia. When the painter was child some 55 years ago, the smoke that he saw coming from the neighboring industries was smelly. The lakes and rivers beside the industries were not in the good condition in 1960s and 1970s. Now the situation in Finland is very, very different. We have the cleanest air in the world. Our country is ranked as #1 as the happiest country in the world. There are several lakes and rivers whose water quality is so good that you can drink the water directly without filtering it. What happened? People started to demand cleaner technology, and it was developed. What I'm trying to say here is that Finland and its industries have learned a lot. It required change in attitudes. It required new technology, but it was possible. When I watch the Jakarta air from my terrace on the 29th floor, I can see the savu in Finnish, smoke in English, and asap in Bahasa Indonesia during most mornings. But I am optimistic. Change is possible. It happened in Finland, it will happen in Indonesia as well. Finland and Finnish companies are eager to make Indonesia lebih maju and sustainable. Let's work together. Bersama kita bisa. Terima kasih banyak. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for the kind invitation to this conference on the important topic of cultural resilience. I am happy to speak about our experience in this field and how we work on this topic. I speak with the experience as head of a network of cities in Bavaria, a region in Germany.
It is a territory of about 70,000 square kilometers and 13 million people. Our network consists of 57 cities of different sizes. The biggest one is Munich, with more than 1 million inhabitants. We have some medium-sized cities with more than 100,000 inhabitants and a lot of small towns with 5,000 to 50,000 inhabitants. The task of the network is to promote art and culture. With this goal, the cultural administrations of the towns work together in our network. Participation costs a small membership fee, which is calculated according to the number of residents, and with which the office is financed. 3 people are currently working here. In the network, there are represented only cities, not individuals. This gives a certain direction. The cultural work is focused on the public life of the cities. The cities of the network collaborate in projects and cultural festivals and work together with local, national and international artists and institutions. The network exists for 45 years and was founded by a political body, the Culture Committee of the Bavarian City Council, originally with the aim of promoting culture in a rural region. Today the tasks are very diverse, for example promoting the intercultural dialogue, developing cultural education and dealing with the cultural change with regard to health, resilience and climate protection. At the moment, our main problem is to save the artists, theaters, festivals, orchestras and the whole cultural life from the destruction caused by COVID and the lockdowns for cultural institutions. I would like to talk about 3 issues regarding cultural resilience. First, cultural resilience as a protection and recovery of cultural traditions in exchange with other cultures. Second, art and culture as a factor of resilience for people and society. Third, resilience in a cultural organization through cooperative structures. Cultural resilience by recovering traditions. Bavaria, the region of our network, has rich cultural traditions which are strongly influenced by religious festivals and which developed in almost every place with specific characteristics, from celebrations, dialects, costumes, music, dance, architecture, food, etc. The vitality of these local traditions and their high quality are the result of political decisions in the time of industrialization. During this time, the industrial workers experienced, by moving to the cities, a loss of cultural identity. It was compensated by the development of rural traditions and a source of income. After the Second World War in 1945, public institutions were established that maintained local cultures and cultural traditions and were financed by public funds. With the economic boom and growth, and with globalization and migration, new life situations developed. The population and the cultural influence became more diverse. That means in Germany nearly 50% of the children have a migration background, which means that at least one parent was not born in Germany. All religions in the world and nearly all cultures are represented in our cities. Digitalization forwards this development. Diversity is, on one hand, experienced as an enrichment,
On the other, also as a loss of identity and fear for foreign cultures. There are dangers for democracy, which requires a certain basis of shared values, for example, cultural tolerance and respect, but also personal freedom rights. They form the basis for a good and peaceful coexistence. Cultural resilience in a diverse society. What does this mean? On the one hand, cultural resilience requires security, familiarity, and confidence. This can arise from cultural tradition. On the other hand, it demands openness, ability to cooperate, and flexibility. This can be acquired and practiced in the encounter with new arts and foreign cultures. In several collaborative projects, our city network focused on those both aspects for cultural resilience. In 2004, we started a literature project, the Bavarian Literature Landscapes. In a 2-month festival, literary events took place in 180 cities and locations. Each of them presented writers who lived in these towns and who wrote about these towns. We repeated the project again in 2006 and combined it with music. As a result, a database was developed in which all writers can be found who lived or wrote in Bavaria. Another result was that many cities included the writers in their cultural profiles and established themselves as places of literature. Another project regarding cultural resilience was the festival Lokalklang, local sound. We asked, how does home sound to you? Based on this question, different concerts and music events took place. No language can be used better for intercultural communication. Music is a universal language, and it is able to appreciate what is foreign and different. During many events of the festival, folk and world music were combined, as well as light and serious music. During the organization of the project, many prejudices became visible and could be removed. So the project also had an educational and pacifying function. We discussed the meaning of music for democracy in a conference with scientists, politicians and musicians. Second, art and culture as resilience factors. Art and culture transport the beneficial knowledge of mankind. Everyone knows the calming effect of music and rhythm for crying children, singing for them until they fall asleep. Fairy tales often treat dangerous situations and how we can survive them. Dance improves the health of our heart and our social experience. Creative writing can offer important support in therapies. And during the lockdown because of COVID, when people had to stay at home, we felt the big need of cultural practice and communication. I remember the pictures of people in Italy singing together on their balconies, or the digital events that took place all over the world in that time. Nearly a year ago, the World Health Organization published a major report on the health benefits of the arts and called on health institutions to include cultural programs. Our city network is also dealing with this topic now in the third project. We are currently testing the establishment of art and art therapy in museums. Workshops that help people in difficult life situations
take place in art museums in order to experience themselves and their life as meaningful and being able to act. Writing workshops encourage people to face difficulties and to work on these. In painting workshops, people work on questions of identity and their life situation. For example, they paint self-portraits according to historical models or deal with their body by drawing it or dancing. The subject of resilience is also of big importance in architecture and urban planning. But at the moment I do not want to deal with that any deeper. It is a fact that cultural events are experienced that are very important for people living together. They create social contacts, social interaction, and enable people to get to know each other. The third point, structures that promote resilience. Resilience, a term used in human and social sciences, can also be applied to organizations. I would like to point out one characteristic that is fundamental for our institution. I am talking about the network character. In our network, cities come together voluntarily and cooperate in a free form, independently, and to the extent that they choose. Working together in a cultural network makes it possible to implement projects that one city or one cultural actor would not be able to do on its own. Because, for example, it is a new idea. At the joint festival, every partner creates his program on his own. The inclusion in a point program strengthens visibility on the one hand, but also helps to see one's own cultural offerings as part of a larger and diverse whole. This often gives new impulses for the work. It also increases tolerance towards other cultural profiles and, this is the most important thing, promotes solidarity and the awareness of having many like-minded people by your side and being integrated into a network that gives you as well support in time of crisis. Thank you very much for listening. Halo sahabat budaya, selamat datang di program Konferensi Pekan Kebudayaan Nasional 2020 yang mengangkat tema Tutur, Kultur, dan Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ada adigium lama yang mengatakan bahwa Amerika adalah adidaya di bidang persenjataan. Tetapi kalau berbicara kebudayaan, adidaya di bidang kebudayaan itu adalah Indonesia. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena dari segi geografis, Indonesia adalah pusat persimpangan dari pertemuan budaya besar dan berbagai lalu lintas peradaban di dunia. Karena dia di antara dua benua dan dua lautan besar. Nah, satu di antara kekayaan kita yang disebut sebagai adidaya di bidang kebudayaan tadi adalah rempah-rempah. Yang rencananya kita akan usulkan itu sebagai warisan budaya dunia pada tahun 2024. Tentu ini sebuah kerja besar dari seluruh masyarakat Indonesia. Mengapa kita bersikeras atau berkeinginan untuk mewujudkan rempah-rempah atau jalur rempah sebagai warisan budaya dunia? Tentu mempunyai berbagai aspek alasan yang bisa menjadi sebuah diplomasi budaya Indonesia di luar negeri. Berbicara tentang jalur, sebenarnya sudah ada dua, yaitu Silk Road yang digagas oleh Cina, yaitu Silk Road daratan, yang menyambungkan antara daratan Cina sampai di Timur Tengah dan Mediterranean.
Cina sangat getol untuk memperjuangkan ini. Bahkan Silk Road, Cina menganggarkan hampir 1.000 triliun untuk One Belt One Road. Selain itu, ada satu lagi yaitu yang berkaitan dengan jalur, yaitu Capak Nan yang ada di Amerika Selatan, yang sudah meliputi hampir 7 negara. Dia hampir 2000 sebelum Masehi, ada Argentina, Bolivia, Chili, Kolombia, dan lain sebagainya. Untuk mengusulkan rute budaya, minimal ada 7 aspek yang harus dipikirkan, yaitu cakupan wilayah. Wilayahnya seluas apa? Lokal, regional, atau antar benua. Kemudian ruang lingkup budaya, kemudian tujuan dan fungsi, ada durasi, konfigurasi struktural, dan lingkungan alam. Jadi rute budaya sebagai warisan budaya dunia mempunyai aspek kesulitan tersendiri dibandingkan dengan kawasan yang selama ini digagas oleh pemerintah Indonesia yang sudah menghasilkan beberapa warisan budaya dunia, di antara Borobudur, Prambanan, kemudian Sangiran, Subak di Bali, dan Sawah Lunto. Ini tentu kerja keras dari kita semua untuk mewujudkan jalur rempah sebagai warisan budaya dunia. Pertanyaannya sebenarnya, kok bisa jalur rempah itu apa hebatnya? Toh banyak juga yang mengatakan rempah-rempah itu mengakibatkan penjajahan di Indonesia. Saya kira paradigma pemikiran itu perlu kita kaji bersama kembali, bahwa jalur rempah sebenarnya sudah ada jauh sebelum Masehi. Dari berita-berita Cina misalnya di abad 1, abad 2 mengatakan bahwa hubungan antara wilayah kepulauan Indonesia dengan Cina sudah ada sekitar abad 1 Masehi. Bahkan mungkin sebelumnya dikatakan misalnya dari berita Cina itu mengatakan ada pelayar-pelayar dari wilayah kepulauan Indonesia yang berlayar ke negeri Cina, kemudian mereka diberi hadiah oleh Raja Cina, kemudian orang-orang dari kepulauan Indonesia itu membawa semacam hadiah juga, yaitu rempah-rempah. Satu di antaranya adalah cengkeh. Jadi rempah-rempah sudah melampaui wilayah di berbagai belahan dunia jauh sebelum Masehi. Bahkan kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, Raja Fir'aun Nan Agung pun di dalam pengawetannya menggunakan rempah-rempah. Di kanan kirinya ada lada, ada cengkeh, dan lain sebagainya. Jadi rempah-rempah sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan ritual keagamaan, tetapi juga berhubungan dengan status sosial pada waktu itu. Jadi barang siapa bisa menghadirkan rempah-rempah dalam kehidupannya, maka status sosialnya cukup tinggi. Gitu. Jadi dalam konteks kehidupan, rempah-rempah digunakan dari proses kelahiran sampai kematian, selain tentu sebagai pengobatan. Gitu. Nah, selain Cina, saya kira rempah-rempah juga sudah melintasi wilayah dari India, kemudian Afrika jauh sebelum Masehi. Jadi rempah-rempah yang berasal dari Kepulauan Maluku itu sudah ada dan berhubungan dengan kehidupan manusia sampai melintasi hampir separuh dunia. Dan rempah-rempah ini akhirnya di dalam sejarah kemudian menghadirkan apa yang disebut sebagai para penjelajah Eropa. Gitu. Tetapi sebelum saya berbicara tentang penjelajah Eropa, saya ingin memperdalam dulu bagaimana bahwa rempah-rempah ini jauh sebelum pemerintah kolonial datang ke Indonesia sudah berlalu lalang di perairan wilayah Indonesia. Pertanyaan kedua yang perlu kita ajukan adalah bahwa bagaimana mungkin orang-orang di kepulauan Indonesia bisa sampai di India misalnya, karena di India kemudian nanti naik ke atas, kemudian menyeberang ke terusan Suez sampai di Eropa atau lewat Afrika misalnya. Tidak mungkin kalau ini untuk menjawab pertanyaan apakah benar sih orang-orang di kepulauan Indonesia itu seorang raja-raja bahari, orang-orang maritim yang tangguh gitu. Saya kira ini untuk membuktikan pertanyaan itu, bahwa tidak mungkin rempah-rempah itu datang sendiri ke wilayah Eropa atau ke wilayah Timur Tengah atau ke India sekalipun tanpa campur tangan para penjelajah dari Indonesia sendiri. Cuman masalahnya memang literasi di kita memang agak tertinggal dibanding negara-negara lain, misalnya Cina tadi saya katakan. Karena para penjelajah kita itu jarang mencatat apa yang dilakukan. Yang mencatat adalah orang-orang dari Cina dan lain sebagainya. Ini tantangan tersendiri karena
ternyata sumber-sumber Arab pun juga banyak menyebutkan tentang rempah-rempah ini. Di Mesir misalnya, juga ada sumber-sumber ini. Ini tentu menjadi pertanyaan atau kajian yang cukup menarik di masa-masa mendatang, meskipun dia menggunakan huruf hieroglif dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini bagaimana kita ingin membuktikan bahwa rempah-rempah hampir 2000 tahun sebelum Masehi sudah ada di belahan dunia ini. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa rempah-rempah itu kemudian turun pamornya? Kira-kira seperti itu. Jadi rempah-rempah mengalami penurunan ketika adanya diversifikasi pertanian mulai marak. Kemudian orang-orang dari berbagai orang-orang Eropa terutama membawa cengkeh ini, kemudian ada yang ditaruh dibawa ke Afrika, kemudian berkembang di Zanzibar, di Madagaskar dan lain sebagainya. Selain itu munculnya selera baru di masyarakat kita bahwa rempah-rempah kemudian mengalami penurunan di dalam masa-masa selanjutnya. Kemudian bagaimana penjelajahan ke Afrika? Pada peta Belanda abad 18 menunjukkan bahwa pelaut-pelaut Bugis telah berhasil mencapai Maladewa, bahkan juga membentuk koloni di India. Misalnya penelitian Alexander Adler yang mempelajari asal-usul bahasa Madagaskar. Kemiripan bahasa Malagasy dan Melayu menunjukkan bahwa migrasi orang-orang Malagasy pada masa lampau sudah menjalin hubungan dengan Sumatera Selatan, yaitu Sriwijaya. Kita juga bisa menelusuri apakah orang-orang kita mempunyai kaitan dengan orang-orang Afrika dalam kaitannya dengan musik misalnya. James Kuhn misalnya tahun 1935 melakukan penelitian tentang alat musik xilofon. Dia menyimpulkan bahwa alat musik berupa gambang ini dari Jawa kemudian menyeberang ke Afrika. Jadi jauh sekali karena alat ini sebenarnya banyak ditemukan di Sahara, di Gambia, Danau Victoria dan sebagainya. Bukti kedua dari alat musik misalnya, alat musik bambu. Alat musik bambu itu sebenarnya ada dua, yaitu di Sulawesi Selatan dan di Jawa Barat. Alat musik ini kemudian menyeberang sampai di Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Gitu. Ada juga jejak yang cukup penting di Afrika, yaitu pisang raja dan ubi jalar. Penelitian Van Sinam misalnya menyebutkan bahwa pisang raja telah melampaui wilayah-wilayah sampai Afrika, Somalia, Ethiopia, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga jejak misalnya Lingga dan Yoni, meskipun bentuknya lebih kecil-kecil kalau di sana. Orang di Lingga Yoni di Kepulauan Indonesia lebih besar-besar. Kenapa kita lebih besar-besar? Itu saya kira juga penelitian yang cukup menarik untuk kita kaji. Kenapa Lingga Yoni di sini tinggalannya lebih besar-besar, sedangkan di Afrika lebih kecil-kecil gitu. Jadi saya kira ini pertanyaan yang cukup menarik dan menggelitik untuk kita kaji bersama-sama. Nah, itu adalah gambaran betapa hubungan Kepulauan Indonesia dengan Afrika cukup marak pada masa-masa sebelum Masehi, bahkan sebelum orang Eropa datang ke wilayah di Kepulauan Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pemburuan rempah-rempah itu akhirnya jauh sebelum orang Cina dan sebagainya, sebenarnya orang-orang Eropa sudah lebih dulu juga. Misalnya tadi saya katakan ada lada hitam dalam lubang hidung Ramses II, 1224 sebelum Masehi. Untuk pengawetan muminya. Gitu. Jadi ini beberapa contoh di Eropa pun telah menggunakan itu. Nah, pada akhirnya orang-orang Eropa harus mencari sumber rempah-rempah ke tempat asalnya, yaitu ke negeri nun jauh di sana, di seberang sana. Kemudian ketika Portugis dan Spanyol cukup maju, mereka membagi dunia menjadi dua, yaitu satu berlayar ke timur dan satu ke barat. Dalam konteks ini sebenarnya ada semangat lama yaitu gold, glory, and gospel. Jadi menyebarkan agama, mencari emas dan kejayaan, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi dalam proses pencarian ini pun juga ada hal yang unik dan lucu-lucu, kira-kira seperti itu. Misalnya Columbus yang berlayar ke Amerika ketika menemukan benua Amerika. Kemudian karena dia antusias dengan gagasannya atau keinginannya untuk menemukan sumber rempah-rempah yaitu lada yang rasanya pedas, di sana dia menemukan cabai dari Amerika. Dia menganggap bahwa itu adalah rempah-rempah yang dicari gitu. Kemudian dibawa disampaikan kepada rajanya dan ternyata itu adalah cabai dan ternyata dia mengalami kesalahan dalam melihat rempah-rempah itu sendiri gitu. Tetapi dia berhasil menemukan benua Amerika. Kemudian pelayaran ini terus-menerus banyak tokoh misalnya melakukan pelayaran dari Marco Polo, kemudian Tom Pires, kemudian
Magelhaen dan lain sebagainya. Banyak melakukan pelayaran ke timur dan akhirnya menemukan wilayah yang ada di Kepulauan Indonesia ini. Dari berbagai background kebudayaan tadi, dengan latar historis tadi, maka kalau tadi Cina menginvestasikan hampir 1.000 triliun untuk One Belt One Road-nya, maka semestinya kita mampu mengkapitalisasi, memonetisasi rempah-rempah ini menjadi sumber kekuatan ekonomi kita. Kita bayangkan kalau dalam konteks Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, maka jalur rempah ini menurut saya kita memerlukan paradigma baru di dalam melihat kebudayaan. Kalau dulu kita selalu mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah biaya, maka kita mulai sekarang harus mengubah paradigma itu, bahwa kebudayaan adalah investasi. Karena barang siapa melakukan investasi di bidang kebudayaan, maka masa depan ada di depan matanya. Paradigma yang kedua yang ingin saya katakan bahwa orang selalu mengatakan bahwa kebudayaan itu masa lalu. Bukan, kebudayaan itu adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Barang siapa bisa mempelajari kebudayaan masa lalunya, dia akan mampu melihat masa depannya lebih cerah. Yang ketiga, perubahan paradigma yang harus kita pikirkan bersama dan kita harus lakukan hari ini adalah kita harus melakukan penyerangan. Kita selama ini kita defensif, kita selalu menerima saja. Kita menurut saya di dalam konteks pemajuan kebudayaan kita harus menyerang. Maka perlu strategi. Strateginya seperti apa? Dan apa yang harus dilakukan supaya kita tidak kalah dengan negara lain. Karena kalau kita berbicara tentang kebudayaan yang saya sampaikan di awal tadi, kita kaya raya luar biasa. Tapi kenapa kita tidak mampu melakukan penyerangan? Kita harus ofensif. Jadi ofensif ini harus dilakukan dari level bawah. Dari level anak-anak sampai level yang pelaku budayanya juga. Jadi bagaimana kita melakukan penyerangan terhadap kebudayaan kita sebagai diplomasi budaya. Dan yang terakhir adalah kita selalu ingin mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah kesenian. Bukan, kebudayaan itu adalah segala aspek kehidupan manusia kita. Karena itu kebudayaan itu harus ada di dalam diri kita meliputi berbagai aspek kehidupan. Jadi kesenian itu hanya bagian dari kebudayaan. Untuk itu, mari kita bersama-sama, kita memajukan kebudayaan ini secara bersama-sama dan melakukan perubahan paradigma berpikir tentang konseptualisasi kebudayaan itu sendiri. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.